Hello everyone, today I'm going to teach you Unit 7 of KIIP Level 1. 김치찌개 하나 주세요. Please give me some kimchi. In this unit, we'll study two grammatical parts and two questions. 여기는 어디예요? Where are we? 여러분은 어느 식당에 자주 가요? Which restaurant do you go often? Okay, now let's start with different 식당 or restaurants. Name and their dishes. 한식집, Korean restaurant. 삼계탕, 삼겹살, bibimbap, bulgogi, 김치찌개, 된장찌개. Next is 일식집, Japanese, 생선구이, 초밥, 우동, 돈가스. 분식집, Chinese restaurant, snack bar. 분식집 is snack bar. 김밥, 순대, 떡볶이, ramen. 중국집, 중국 Chinese chip restaurant. 짜장면, 짬뽕, 만두, 탕수육. Italian 식당, pizza, spaghetti, hamburger. Salad. In this chapter, we'll study the grammatical part is go 싶다, 하고 싶어요, 하고 싶어요, 하고 싶어요. When a word ends with consonants or vowels, there is no such condition. We use 하고. 싶어요 is I need something, I want. When you want something, you say 싶어요. Like here in this chapter, they say 자하만 씨. 뭐 먹고 싶어요? What do you want to eat? 저는 me, I am. 냉면을 먹고 싶어요. I want to eat cold noodles. 오늘 뭐 하고 싶어요? What do you want today? 오늘, today. 쇼핑을 하고 싶어요. I want to go shopping. What do you want today? I want to go for shopping. 저는 가족을 만나고 싶어요. I want to meet my 가족. 가족 is your family. 가족이. When you want something, you use go 싶다, 다. 어요, 싶어요, go 싶어요, 먹고 싶어요. 입고 싶다. 입다, 입고 싶어요, 입고 싶다. 가고 싶다. 만나다 싶다. Okay? When you want something, you use go 싶다. There's no condition for consonants and vowels. 이름을 쓰세요. Please write your name. 기다리다. Wait. 반찬 좀 주세요. Please give me some side dishes. 주문하다 menu. 주문하다 order or menu. 불고기 3인분 주세요. Please give me 3 orders or 3 servings of 불고기. 반찬 side dishes. 숟가락 spoons. 숟가락 chopsticks. Get bowl. 물 좀 주세요. Please give me some water. 주세요. Please give me. Now, there is also condition for this grammatical part, SEO, sale.
여러분, 앉으세요. Please, everyone, please sit down. 네, yes, 오늘. 7시. 7시에 전화하세요. Please call me. 전화하세요. Please call me at 7 o'clock today. 오늘 today. 네. 읽었습니다. I understand. 전화가 7시에 시청해요. 빨리 오세요. The movie starts at 7 o'clock, so please, buddy, come quickly. When a word ends with consonants, we use SEO. When a word ends with vowel, we use SEO. Oops, is skip over. It the word with the word starts ends with vowel. 앉으세요. 읽으세요. 드세요. 가세요. 보세요. 됐다. There's some special case. This will be skipped. 됐대요. 됐다. 드세요. Okay? Now. Let me pronounce these. Also practice with me. 앉으세요. 드세요. 먹고 싶어요. 이두기로 앉으세요. 감사합니다. 여러분, 책을 읽으세요. 네, 읽었습니다. 뭘 먹고 싶어요? 저는 김밥을 먹고 싶어요. bunchikip, kimbap, tteokbokki, sundae, ramen, hamchikip, samgyetang, bulgogi, samgyeopsal, kimchi-jjigae, bibimbap, twin-jjigae, ilchikip, 생선회, 초밥, 우동, 돈가스, 중국집, 짜장면, 짬뽕, 만두, 탕수육, 이탈리아, 식당, 피자, hamburger, 스파게티, 샐러드, 기다리다, 반찬, 숟가락, 계란, 주문하다, 메뉴, 이름을 주세요. 반찬 좀 대주세요. 불고기 3인분 주세요. 물 좀 주세요. This is the end of Unit 7. Now, in my next videos, I'll extend Unit 8, 9, and up to 18. And I'll also give you some test samples so that they may help you in solving your exam. Best of luck for your exam.